kpọkwala ya abanyekwala atọ ọnwa ihe gbasara Igbere hapụtụkwala Igbere People Forum anyị nwekwa ike ya lụghachikwala ime ya. So topic chifuwakwuo ese egwu basa atọ ọnwa bụ ọ chọrọ ka ọ nụtụkwala ihe ndị ifo onwe ike ịkpa gbasara biko break. So ihe topic o gosa atọ ọnwa anyị jikwado abaghị ịkparị ụka ọnwa bụ ihe gbasara COVID-19 and also ma ọdụmma meje mee ezumezu meje eme. So ihe ọbụla anyị kparị atọ ọnwa bụ ọ bụrụ bekee wasị ọ bụ opinion nke anyị ịghọtala. So ihe ọbụla onye kparị atọ ọnwa bụ opinion onye which is very very good. So ka anyị masakwa ọ bụ ndị Igbere Welfare Union yara ndị eze bụ ndị na-ekpebu ihe a na-eme gbasara ezumezu. So ibe m akpaala nnọọ ka m vu ụzọ titu uche ihe gbasara COVID-19 menyekwa ohere ndị ọjọọ titu nkewa iji bido. COVID-19 ọnwa bụ coronavirus, ọrịa dị n'obodo metụtanụ mba ụwa ohu ma Amerịka ma Europe ma Asia ma Afrịka ruo orimara Naijiria anyị. Ndị mba ndị ya n'iche iche na ọhụda achọtasị ọgwụ enwe ike iji adị yara ọgwụ enwe ike iji agwọ ya. So tọọ makwanụ ayịrị na ụkparị aka ka enwosa ọgwụ ọhụ aka ka enwosa ya ndị fọrọ akwana ya ahụ ọrụ ka enwosa ya. So enwe ike echi ma nwanne echi ma ọ bụ ọnwa ọjọ enwosa ya enwe ike jee ya. So ele agaje bele eji ejide amaje ihe enwe ike ide eme. So ihe ọ bụ ihe m chọọ ka ndị ifo marụta ọnwa. So ka m pasị abatị n'ọnwa to Chief JC Okoha o nwere opinion onwe gbasara COVID-19 ya kpa ya ọkpa ha ma pasị atụ Dr. Uko pasị atụ Aunty Jemima ngwa gaje ihu Chief JC. Ma iji ma atụmasa ajụjụ a okwu m jikọta ka ọ bụ echiche m banyere COVID-19 maka ezumezu. Oke ezumezu ya bụrụ m ama jụ m ihe m na maazị bụ anyị bịa maka ihe banyere ezumezu nke afọ ọma anyị dị ime ya. Elọma edu hụ na ejem ha asị o doola m anya ekwesị eme ya makwa na o kwesị eme ya n'ihi ụwara ohu enweghị ka ndị bịala na ọbịa tụsị ọkpa nwaanyị alaala n'ihi ọ nakwaghị eme ma agwa anụ lawa ọla ala tupu eme ya volikparụ and ọkwanụ ndị ifo gada ele ihe na Amerịka mepetu some states ụfọdụ steeti o mekwala ndị ọbịakwa dị eme bịa bịakwara lawakwa elu lawa elu. So to me ma ọ bụrụ ịjụ mmasị ihe ga-adụ mma bụ Igbere tayịrị ya dụduo onwe anyị ezumezu nke afọ ọma anyị akparị ya debeghị nkọ ndị ọ na-agbọtọnụ mma anyị asịba njekwara agbọtọ mgbe na agbọtọ ọ bụ anyị je unu satifiketi a Disemba ọ bụ ya bụrụ ma ata bịa zukọtaba ele a na-ezukọta bịa chegbutaba rigbutaba anyị edebeghị ya afọ ọjọọ ndị ọjọọ mbụrụ ndị mgbe agha ndị ụda ebiri ji agbọtọ mma ka anyị unu emekọtakwa ma nke unu mgbe ọhụụ mmemme seremoni ya emume ya ihe echiche nke m mana egburu satifiketi eje ịwa ya ndị emeghataghị anaghị gị zukọta ihe ọhụụ ya bụrụ anyị nwe ndị vunu kụrụ ọma bịa gburu ya fụsi Igbere n'ụwa bịa kwado eme ada eligwe amụ mmadụ maka anwụ ka ha jide agwọ ihe atọ ma ya bụrụ enwetụla vaccine maazị Odanya ihe uche nke m ọdụ mma ndewo onye ọbụla nwe right ịtụnye uche nke ya ka anyị gaa to Aunty Jemima ndị ahịa inwe ịkpa maka COVID-19 ihe ọbụla anyị kpa ya atọ ma bụ uche anyị ịghọsala akpaịtụ ebiri ndewo n'uwo ọ dịkwa na-eme ụwa ihe a nwanne m nwoke ji esi nke ọha kpanye ọ yire m jila da echeta ihe ọkọt ndị labịa chebara ihe ọcha elu chee ala mmiri dati ọfọ ọnwa isii eruo Disemba ndị lale na ihe jide eme eche m by that Disemba ihe dụmajala dụ mma mgbe ọbụla ịgbanye ya ma ndị ya asa ala bekee lụa ebe ike mgbe ụgbọelu aka ka efewo
ma gọwa ike gọọmenti akawala akasị ka anọkọ ibe dị ukwuu ma ihe eji emenụ ihe ọ bụ aka na-arụ ọrụ for so many months ọ na ego ha na-eji agbanụ ma tiketi ọ bụ ego ha na-eji eme emume a ya de na-eme nwa masị ọ na-eme ihe ka ubi ere ọba masị na nwa anyị nwoke si uche m ya bụrụ eji enyewa satifiketi akpọwa isiogo yewa da satifiketi uwe ji ndị a amara ọfishali ụwa agbọtala mma ya bụkwa eru ukwu akwarị mgba ndị udebiri ji akpọtọ ma ọ bụrụ o ji ekwe omume uwe abịa mee nkewa mgbọ nkọ ya bụrụ ihe dị mma mba eruo mgbọ ndị udebiri ji akpọtọ uwe abịa mee bikọs ike elu gị ala ọ dịla ọkọtọla Dr. Uko biko ndị ahụ inwe ịkparịta gbasara COVID-19 a ihe ọbụla onye kpaghị bụ echiche ya anyị nyakwara n'ụwa ma ndị ibe anyị aka ma ndị Igbere ma ihe ji adokwu oke ọ bịachikwala onye m sisi ọ bụ uche ebu m anyị ma ndị wada akpọ kọl wada eme distọbụ uche ebu m bụ ka n'ọnwa anyị nwoke ji kpaị maka ihe dị ụtọ ọnwa ọ dị ukwuu ma ego eji agbọta ya ma ndị si ibe anya ma ime prepare for it ihe a emekasịala ihe ọrịa ọnwa zunu ụwara ohu emekasịala ihe ọdụ nwa mfe ma planning ya ma execution ya ndị mmadụ akpọ ndị families wabịa enaghị aka arụ ọrụ nwa igbo okporo otu ịgba plane ọdụ nwa mfe na nwe onye du short that by that time eji na-ebido enwewe flight regularly so ọ dị na-eme nwa masị ka ndị Igbere Welfare Union ma ndị eze ọkwa na nwa ozugbo anyị so bụrụ Igbere Welfare Union onye ọbụla lebara ụka anya ọkpụrụkpụ ka dịrị ime ya ka anyị mara ọdụmma Dr. Uko ịkpa ha anyị enye Sista Ngozi ohere ka ọ kpaịtụ ndị ahụ iche gbasara COVID-19 ọnwa egburu ya tụbasa ihe gbasara ezumezu onye adụnwa mfe onye ihe agba aka na-enyo enyo ọ na-adụ possible this year so onye m na-emerụ suggest bụ ndị Igbere Welfare Union wara ndị omezebri kụwa steeti a strategic committee take a decision kparụ ndị Igbere what ewu achọ anyị na-eme in fact ihe a bụ 3-year program although bad ma-eme ya next year although bad though mụ nwa bụ president general ndị debiri ejigede ọwa anyị nwa jeje narụ mma anyị na nwada plan our committees are working very hard maka that ịga anarụ mma but when ile anya ihe ruhu ọnwa ọdụ possible egwofu ya this year laghachi ma akpa anyị na nwa June ọfọla ha many months ejiri nwa ya gwofu ya next year eme ya mezie emezi ọ bụkwa ndị nọ na Nigeria ndị agbado eme ezumezu ndị na-ala bekee ọwa na-eme ka ezumezu dị ụchọ ụwa alụasị ya na-ele a ibero ha dị ekwo anya Nigeria ahịta na onwe anyị anya mgberehu but ndị ọsọ ala bekee bi ogwe ma ndị na-eji dọla abịa ma ndị na-azụsara anyị ncha ma ndị na-azụsara anyị mana na-etetu ya na-eme ka anyị ada ajụjụ ụchọ so m ji asị ka egwofu ya eme ya next year a na-abịa enyowe ya but first of all ndị Igbere Welfare Union wara ndị omezebiri ihe agbara isi ụwa kpakọta onwe ọnụ owe abịa nye anyị ihe a na-akpọ notice information anyị ejikekwa na ejikere ndị a na-ala bekee tọnwa ụfọdụ na-agbala tiketi unu ahịkwala na-edo ọdụ ọ na-adụ possible unu baisa ma ọ bụla Naijiria onwe ọrụ akwanụnwa ọhụ mmadụ ịsa aba ga ụmụahịa gaa Lagos gaa Abakaliki gaa Ibero ha ọrụ anwụ ọhụ so ọhịa m ji asị ka egwofu ya definitely sorry this year till next year. Okay, thank you. Onye ọbụla nwe opinion nke ya ka anyị gaa to Sista Ngozi biko kpatụrụ anyị ihe gbasara COVID-19 a ihe iche ịkpa ihe iche gbasara ya o nwekwara program imeela gbasara COVID-19 especially respect to Igbere ma ọ bụ Abia steeti ga-eme ka anyị mara Sista Ngozi iji ụka ọnụ taa ma kpa ije ịkpa ihe den ọkwụtị mba kpara ya onye ọ bụ okay Igbere ndewo nuwo ndewo chịkwara ma m gala ihe ihu gị anya manụ m ele iji gbanyụọ vidio ahụ ga ama ihu gị anya ememewezie ya kpa ije anụ ụmụ m na-emere m ya apụsịala anyị nọ olu nsogbu adọghị a na-emewezi ya literod biko kpa ije a sị na ọbụla osisi bụ onye a na-akpa eru
na na-egbuchu echi na osisi ahụ ịbịakwa echi ahụ gaghị kwakwa ibo ọka nọ ebe ọhụ. So onwe onye ọbụla anyị na-akpagharị a na-egbu gị echi ma ọ bụ osisi ya ọka kwụrụ ebe. What am I saying? Ihe niile n'ụkpa anyị is just the facts and the truth. COVID-19 is real, very real. Ọ bụrụ onye ama that's all the real from everything imela amara Nigeria ya and what is going on the state is Abia state, all the very obvious that I had the real. And the one you maru no ele ojeji may affect in case Igbere, because we from what I'm seeing, a lot of people are symptomatic, so they have it but they don't know. So it now looks like you know. So another thing I want to talk about the fact that Maru, our host, has been saying that he has our own opinion. But opinion that is almost like a majority opinion should be carried to the right, quarters, so that opinion will be implemented. So up to that time, opinion and 100% of the people may agree to that opinion, which is any shift to this bottom. Because in bottom a period where people gather. Right now, large gathering, is not even allowed because the vaccine, vaccine for COVID. Large gatherings are not allowed. And we know that COVID may affect people from more. Don't make affect older people. Older people. So, that this is not a time to start planning at the bottom right now. So we need to postpone it next year. And I need to make the people who matter that this is majority opinion. In fact, it was this thing or somebody by this idea that made me to say, you know what? Now they join the Igbere Forum because from the way they are thinking, that means they are thinking right. I need and from what Auntie Jemima said, which I 100% agree with her, people have lost income. People in the Madonorulo since anything. People are just trying to manage. So if you worry this type of expense, given the short time I want to move around and do all kinds of and all of this movement, no movement and everything, him to affect. So I think that it will be a very, very good thing. Can I communicate back to our community in the DC, the initiators of this Igbere Forum should communicate back that majority of us feel that they need this shift here. Given all this reason, 1, economic reason, 2, health reason, logistics reason, and that it is neat and right. Victoria and I was is neat and right so to do right now. I only have to hear and I agree with Ndenile Bayaloka. On what I have done as a person. Yes. When this thing started, especially when Italy, I had this huge burden in my heart that I need to something. Especially when I saw a video of Onyisi Alai talking about na Abia and Ezumezu. Sure, everybody saw that video. It went viral because I am not a Bible and all those kind of things. So I personally felt that they were treating this COVID with kids' glove because Madana asi na mina nezu. Then no game maro ha have do mini ga afowa ineji umbrella. So in akwado so that me no hu jowe ge woru umbrella uchi onwo. So what I did was to initiate a forum, and the forum we called it Consign Abia Professional League, and it is just for anybody and everybody. A lot of Igbere know that forum. We have Chris Uche is there, Solomon Akoma is there. A lot of Igbere know that forum. And a lot of them have also
donated. Mandi Igbere, Manda Abriba, Mando Moha. In fact, it's all for the Abia. Because when I made my inquiries, I found out that Abia only has 10-bed isolation center in Amacha, only 10 bed. It was when we started the 50-bed inside of FMC, that was when they quickly went and commissioned 100-bed, which Oboroye Nora and Iga, you'll find out that is still under construction. They are just refurbishing. It's not in existence as we speak, and this is the truth. So it is not political. There's nothing, I'm not targeting any accolades. I'm not trying to attract any accolades here. I'm not trying to gain any political importance. No. Here was something that was born out of the fact that I feel that we needed to do it. And somebody will ask me, just like my mother, Jomo, why you was FMC? And I told my mom that we needed to put it where there is an existing infrastructure to support the project. That if you go to Bende, that's Umunnato General Hospital, there is nothing there. I don't even think anyone doctor there. They don't have facility. So you don't go and put something somewhere, and at the end of the day, there's nobody that will run it. At least FMs, we know they have doctors, they have nurses, they have everything. So anything you need to worry about, they must use it. So, and I've looked at it, most times when people are critically sick, even in Igbere, even as if FMC, Omoahe. So when I checked all of those things, without being biased, I said, this is where we need to put it. And a lot of people, not at the committee that I set up, made up of people that are already not at the platform, they all agreed with me that so where are we now? We have finished the building. It's a 50-bed isolation center inside of FMC. We have finished that building, and we are trying to equip the building. As I shipped things for Ijime equip from China long ago. It should be arriving on the 18th of this month. So once those things arrive and we equip the place, the facility also have a room for a molecular laboratory, which today we have just agreed that we are going to do a low capacity molecular lab, because right now in Abia State, there is no molecular testing. So every testing, they take samples and then they send it to Ebonyi State and Imo State. So this morning by 3 a.m., somebody called me, a very top Abia person called me and told me that NED to hurriedly put a molecular lab in that place, because right now that Ebonyi and Imo are not accepting samples from Abia, and they are taking samples all the way to Abuja. So what does that tell you? When samples are taken to Abuja, it takes 5 days minimum for it to come back. So if somebody is asymptomatic, what do you think will happen? The person will keep spreading it to other people unknowingly and unwillingly. So it is making our case there a bit more complicated. Already we've shown some debt that is being recorded. So all I'm just trying to do is to let's mitigate, because solve the problem of the world, but you can play your role and you can play your part. So what I have done by bringing all these individuals together and trying to, for us to do this thing, individuals, a lot of Igbere Nohebo, mascot Uzokalo is in the group. He also contributed to the group. A lot of Igbere has shown, and me, I don't feel that Soso Igbere Bundeje will search all the money anyway. So I feel like everybody should bring. So Mande, Umuahama, all of them, everybody, in the 17 local governments, there has been a contribution, from everybody. I can tell you for free. So the forum has been able to raise over 100 million already, so which is enough to do most of the things, but not quite enough. We still need money, but that is where we are. On my own part, as an individual, sorry, somebody asking a question. On our own part, as a family, as a family, we have also done
because I was a call from Igbere, Aba, and some other parts about Iman Bashot, down. Then when a lot of people that, feeding became a problem and all that. So we did quite some palliative that we sent, just like a lot of well-meaning Igbere people contributed and did palliative from the Igbere. So those are the things that we, have been involved in respect to COVID-19. Okay, thank you. Una anụlanụ ihe ọkpaghị a na-eme ya ọ bụghị ihe jiri mee interpret una anụchagbolo ozugbo ihe rụrụ ọkpaghịziri akpaghịziri and okwu ya adazi ka anyị kwuru ohere a mee ka Chukwu Okpote mba ka ọ kparịtụrụ anyị onye ọ bụ then anyị ajụkwana ya ajụjụ Chukwu Okpote mba ịnọ nwa line biko kparịtụrụ Igbere ndị onye bụ anyị ajụghị ajụjụ Igbere ndewo nuwo. ndewo Ezigbo. A na-akpọ m Eze Uche ICD mgba Okpote mba ka Igbere mbụkwara nụ Ezigbo Ikeja Lagos ebe. So onye unu kpara mma anchi. Njonerali since 12-20. But ndị anụnụ unu kpabata n'ụgha nke m ndị echi hello. Mbịa kpọwa Mike esesi ya ka eme ka dono onye mkpa ya. So ihe m chọrọ nwe ịkpa ebe ọ bụ m nụla ma nke COVID-19 unu kpa ya. And I want to align with my sister Ngozi Ekoma that COVID is real. And they bekee kwana bụ ndị nwụrụ mepee n'ụwa ọnwa behind civilization. Onwe ka ihe akparịta ụbụ n'ụwa ụwa na-akpa ihe wa eziokwu. Mgbe a na-akpa ihe wasị if care is not taken, Africa will be the epicenter of COVID-19. Kata Elijah na-eji ebu obu mgbe Elijah na-eji akpa akparamagwa anyị. And anyị akpana ya nwa. Mgbe onye chi a na-abịa anyị si a na-erute abịa anyị chi nwa ọchị mara ihe abụọ nke bụ n'eziokwu because as long as o rutela Nigeria ọ na-eru Igbere ohu ọ bụkwa onye ọbụla chi onwe ya eche ọ bụrụ efuche ga-ekpuchie ihe ihu ma o nwee isolate even more than you can. So ọ ya bụ ihe m na-akpa ịbọ abịakwana nke ịgbọtọ mma ihe banyere ịgbọtọ mma mụnwa na the center ahịa ịgbọtọ mma because mbịasị ka a gbọtọla mma ibe ọbụla enwe gbọtara mma onwe ele anya ndị ụka ya si ike adụm ịgbọtọ mma na ọ bụ ihe mba azụ ka a gbọtọla mma mbịakwana osikwanụ ka a gbọtọ mma ndị ụka ya sịkwa na mgbara nwadata ọ karịla ma mma na ọhịa ma eleba anya ibe ndị ogbenye nọ na ndịkwa azụ ka agbọtọ mma. So ihe m na-akpa ebe ọhụụ bụ m nọ at the middle, let Igbere decide because ụfọdụ ndị ụka ya bịajụ na m dịka ebe m agbọtọ dị sie na m jiri nwanne siere akele ihe gaji ịdụ ele ọnwa ndị chi ya nọ Naijiria nọ eborokwa ha ego eboro ego emekasị ihe rụrụ na mdochi ọjọ na aka mma ndị tinye. So ịbịagaghị ya dat ihe ọ bụ ihe mmadụ ama nga ọ na-echewe anọghị ịnọghị ngo asị ịnọjọla ga anọghị ngo asị ịnọjọla. So I want to leave Igbere people to take a decision. Ihe ọbụla wasị ọ bụ ele a na-eme ya I will align with them. So ihe ọ bụ ebe m nọ ọhụụ abịakwara nke IDA mụnwa sọpọtụ IDA enyewa mega unu mere nke ọma ọbọtụ ndị asị m na ka mkparị nụ bụ onweghịla ọbịa na ọwa ụwa ada eme ihe ọma mmadụ rụwa alụkwa nkwa erughị anya ọha ime ị na-ekwe nwede ede eru onyaahụ nụ mere onyaahụ eru onyaahụ ọbịa bụ onwe unu ihe imega so onye unu mere adụ nke ọma unu ji chi ike unu mere ka ndị Igbere dị enwe connection ebe ọbụla wa nọ wada ama ihe akpa many people mere ma ndị amaghị ala omenala Igbere nwa na nwa bịa IDA wa nụrụ ya wee gwere ya mewe ihe. So it is a welcome idea jisie n'ike ma ndị na-atụ n'IDA ebe ịgbaghasị Igbere Welfare Union I don't see it like that. It's a lie.
ma ndị si n'ụwa bịa igwesa nkewata ọ bụghị eziokwu ihe anyị nọ bụ onye na-eme nke ọ na-eme ya dị ume ka Igbere dị mma ọ bụ ihe anyị nọ so jichie n'ike ndewonu ihe ọnyere ọha ma olu tọnwa Okay, ndewonu ka m gbawazitu Chifọkọtemba olu anyị aka ka egwebasa tọpik IDA ọnwa ka bụ Igbere People Forum bịara ndị Igbere so ọgbakọ hazianụ mkparịta ụka ọnwa anyị kparị atọ ọnwa bụ Igbere People Forum ọkarị Chifawakwese ụtọ ọnụ so having said that ihe a Sista Ngozi kpaịkwanụ ọ sị ka eme ka ndị chịga na Igbere taa ọnwa ka ụka ọnwa anyị kparị ka o ruo wa nchi nkwa m ji ekwuo onye ọbụla bụ ọ na-eruru wa nchi ụfọdụ ime wa ga-ahụ ihe ọnwa anyị kparị ya ma taa kama anyị kparị ha ya vidio ya anyị na-eji make sure o ruru President Igbere Welfare Union aka ma ndị Yarawa Sudaghachi ọ gbaghịkwa anyị eme ka o ruo ndị eze aka so ihe anyị nwe obuti opinion ndị Igbere ahụ ọsaghala ndị ịrụ ọnụ a na Igbere kụjisi Igbere Welfare Union yara ndị eze so ọwa nwa ji ekpebukwa ji eme ahịa nwa akpaghị so